How are you, dear family of my channel? Welcome to my class. Last time's lesson, I was explaining about LCM method of balancing chemical equation from the exercise 1.2. Today's lesson, this period, I'm going to explain about the algebraic method of balancing chemical equations. Okay, the algebraic method is a method in which the algebraic letters A, B, C, D letters will be used as coefficients, and the subscripts of each atom of element will be used as a multiplier of those letters. Okay. Therefore, the example, the equation which is written like of equation number 4. A okay, this is the equation. Okay, when phosphorus pentachloride reacts with water, phosphoric acid and hydrochloric acid will be formed. Two types of acids will be formed by this reaction. Okay, therefore, the algebraic letters, for example, that is A, B, C, and D, okay, will be used as coefficients. And the subscript should be identified. Should identify the subscripts of each atom of element. Here, oxygen 4, phosphorus nothing means 1, hydrogen is 3. Here, hydrogen 2, oxygen nothing means 1. Phosphorus nothing written means it is understood. It is 1. Okay, therefore, based on this arrangement and situation, we can solve the problem. Okay, you can find the values of the subscripts. Therefore, here we will be just listing down each symbol of atoms of elements found within the equation. This is phosphorus, then chlorine, then hydrogen, then oxygen. Hydrogen, oxygen. Okay, therefore, for the case of phosphorus, we should be balancing the left side or reactant side of the phosphorus with that of the product side of phosphorus. Okay, therefore, here in the reactant side, 1 times A. 1 times A means 1 times any number means that number, that is A. There is no phosphorus here, but there in the product. Therefore, in the product, if you are writing this side, we should join the left side with the right side by equal sign. This arrow means as just to be assumed as equal. Therefore, here 1 times C. This 1 is equal to 1 times C means C. Finished. Chlorine here in the reactant 5 times A. This is 5 times A. No chlorine here, but just write equal with chlorine here only 1 times D, 1D. 1D, that 5 is equal to 1D. Okay, hydrogen here not found, but here 2 times B. 2 times B. Okay, equals, here hydrogen found here and there in 2 different places. Therefore, here means 3 times C. 3 times C. Then here plus 1 times D. 1 times D means 1D. Finished. Oxygen here in the reactant 1 multiplying B. 1 times B means B. B is equal to, here oxygen found there is 4 times C. 4 subscript coefficient is C. 4C. While you are solving such problems, always you should assume
the first letter as smallest letter or smallest in value, that is A, which is equal to 1, which is equal to 1, is 1. If A is 1, that means 1 is equal to C. If A is 1, therefore C is equal to also 1. C is also 1. Okay, therefore C is 1, A is 1, C is 1. Just you can substitute values like this in it. Is easy. Okay, now just 5 times 1. If A is 1, that's obvious. 5 times 1, 5. 5 is equal to D. Therefore, D is equal to 5. Okay, what about B? Since C is 1 also, 4 times 1 means 4. 4. Therefore, B is also 4. Okay, therefore, substitute the values in such place. That means A means 1, B means 4, C means 1, D means 5. Okay? Therefore, you can count the number of atoms found. Here, 1 phosphorus, in the product also 1 phosphorus, because C means 1, it is 1. Okay? Chlorine in the reactant side is 5, because its coefficient is 1. 1 times 5 is 5 chlorine. In the product also, it is 5 times hydrogen and 5 times chlorine. Chlorine is 5 in the product. Okay? In the reactant 5, in the product is also 5. Okay, hydrogen here 4 times 2, 8. Hydrogen here is 1 times 3, 3 plus 5 times 1, 5. 5 plus 3, 8 hydrogen. Here 8 hydrogen. Here also 3 plus 5, 8 hydrogen. Oxygen here 1 times 4 is 4. Here oxygen is 1 times 4, 4 in the product. Okay? Therefore, the equation is balanced. The equation is balanced. Okay, when we come to question number 4, C. Number 4C, the composition of zinc nitrate into zinc oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. Yes, this will be the product. If zinc nitrate is heated, the products will be zinc oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. Okay. Therefore, we should assign subscripts as follow. That is, the first must be A, and the second must be B, and the third C, and the fourth D. Okay. And then listing down each atom of elements. That is zinc, then nitrogen, then oxygen. Okay. Now the reactant will be compared with that of the product. Okay. Here subscripts must be assigned. Nitrogen inside 1, oxygen inside 3. Okay. And zinc 1, oxygen 1. Here nitrogen 1, so oxygen 2. Here oxygen 2. Good. Therefore, zinc in the reactant 1 times A, 1A. 1A is equal to, here 1 times B, zinc is the product, 1 times B. 1 times B is B. A is equal to B. Okay. Nitrogen is the reactant here, 1 times 2. Okay, inside the bracket 1, but outside of the bracket 2. 2 times 1, 2. 2 times A. 2A is equal to, nitrogen is the product.
1 times C, C. 1 times C is C. Oxygen the reactant, 3 times 2, 6. 6 times A, 6A. Oxygen is a product found here, and there, in 3 different places. Therefore, here 1 times B, plus 2 times C, 2C, plus 2 times D, 2D. Okay, the equation of oxygen looks like this. Okay, assuming A is 1. Good. Therefore, all the other values will be calculated in terms of A. Okay, if A is 1, that is B is also 1. Therefore, A is equal to 1 because A is equal to B. To A is equal to C. To A is equal to C, which means A is 1. Therefore, C is equal to 2. Okay. So from now onwards, we'll substitute here the values and you can put a calculation value. C means 2. Therefore, write 2 in place of C. Okay. B means 1. Okay. A is also is 1. Okay. Therefore, 6 times 1, 6 is equal to this one, 1 plus 2 times 2, 4 plus 2D. Okay. You see? This one means 5. 1 plus 4 means 5. 5 coming here, it becomes negative. Because after equal sign, the numbers will be transferred by putting negative sign on its side. Okay? Therefore, this 6 minus 5 is equal to 2D. 6 minus 5 means 1. 1 is equal to 2D. Therefore, over 2, D is equal to 1 over 2. D is equal to 1 over 2. Okay, therefore, we got A1, B1, C2, D is 1 over 2. If one of the values of the algebraic letters or the coefficients is fractional number, that number must be converted into whole number or natural number by multiplying its denominator. What's the denominator of 1 over 2? The denominator of 1 over 2 is 2. Therefore, this number must be multiplied by 2 in order to change it into natural number. Therefore, 2. 2 times 1 means 2. 2 over 2 means 1. All the values must be multiplied by 2. Here also C must be multiplied by 2. B also must be multiplied by 2. This one also must be multiplied by 2. Therefore, A becomes 2, B becomes 2, C becomes 4, D is 1. Okay, therefore, you can put the values as such. That means A is 2, so 1 is 2. B is also 2, C is 4, D is 1, okay, D is 1. Now you can count 2 zinc, here also 2 zinc, okay, here nitrogen 2 times 1, 2, 2 times 2, 4, 4 nitrogen, here also nitrogen 4 times 1 is 4, okay. Oxygen 2 times 2, 4, 4 times 3, 12, 12 oxygen. Here 2 oxygen plus 4 times 2, 8, 8 plus 2, 10. 10 here 2, 2 plus 10, 12, 12 oxygen. Therefore, the equation is balanced. The equation is balanced. Okay.
Then we come to another question, the next questions. For example, what says, question number 4, F, if glucose when glucose burns in our body cells with help of oxygen, carbon dioxide gas and water vapor will be released out. This is just a process in which oxidation of food in our body cells will be taking place as such. Therefore, what will be taking place for the time being just balancing is the algebraic method as coefficient A, B, C, and D. Now we'll just list down each atom of element found here: carbon, hydrogen, then oxygen. Carbon here in the reactant subscript to 6 times A. 6A is equal to carbon, the product here is 1, subscript 1, 1 times C, 1C, 1C means C. Hydrogen in the reactant 12 times A, 12A is equal to hydrogen is a product here 2 times D, 2D. Finished. Oxygen, the reactant found in 2 different places, here and there. 6 times A, 6A plus 2B plus 2B is equal to here and there oxygen found in 2 places. 2 times C, 2C. 2C plus here 1 times D, D. Finished. Now assuming A is equal to 1. A is equal to 1. Here means 1, here 1 also. Finished. If just A is 1, let's take equation of carbon. 6 A is equal to C, which means this 1, 6 times 1, 6. Therefore, C is equal to 6. Finished. What about here equation of hydrogen? 12A is equal to 2D. A is 1. Finished. Therefore, 12 is equal to 2D over 2. In order to find the value of D, over 2. Both sides must be divided by 2. Therefore, cancelling, this remains 12 by 2, 6. D is equal to 6. Finished. What is remained is equation of oxygen. We can do here as it is. Since D is 6, we'll substitute. Yes, highlighting. D is 6. C is also 6. A is 1. What's remained is B. Not solve it. Therefore here 6 plus 2B is equal to
2 times C means 2 times 6. 2 times 6, 12. Plus D means 6. Yes. Therefore, this one plus this one means 18. 6 becomes away from equal sign, becomes minus. That means 2B is equal to 18 minus 6. If minus 6 means 12. 2B is equal to 12 over 2, B is equal to 6. Now, only A is 1. C, B, and D are 6 each. Okay? This one only one, that A is 1. The others, this one is 6. This one is 6. This one is also 6. Okay. Just here, carbon 1 times 6 means 6. Carbon here, 6 times 1 means 6. Hydrogen 12 is the reactant. Hydrogen 6 times 2, 12 is the product. Oxygen here, 1 times 6, 6. 6 times 2, 12. 12 plus 6, 18 in the reactant. Oxygen here, 6 times 2, 12. Here 6 times 1 is 6. 6 plus 12 is 18. Here 18, here also 18. Therefore, the equation is balanced. The equation is balanced. Okay, the other ones, let me just solve for question number H. Barium chloride with potassium phosphate. H. Okay, this is just the product and the reactant here, the product. The reaction seems like this one. Okay, therefore, what we do here is putting the algebraic coefficients, that is A, here B, is C, and then finally this one is D. Okay, and listing down each atom of element. That means barium, chlorine, and potassium, okay, phosphorus, and then finally oxygen. Okay. Now what I'm going to do here is assigning the subscript. This is barium 1. Phosphorus 1, barium 3, phosphorus inside 1, oxygen inside 4, potassium 1, chlorine 1. Okay? Okay. Therefore, now here 1 times A is equal to barium, the product, this is 3 times C. 3 times C, 3C. Chlorine 2 times A, 2A. Is equal to chlorine, the product here, 1 times D. Potassium, the reactant 3 times B, 3B. It's equal to the product potassium, 1 times D, 1D. 1D means D. Phosphorus is the reactant 1 times B. Phosphorus is the product 1 times 2, 2 times C, 2C. 2C. Oxygen in the reactant 4 times B, 4B. Oxygen in the product
4 times 2, 8. 8 times C, 8C. Finished. Based on these equations of atomic symbols listed down, we can just assume first A, value of A. Assume A is equal to 1. Then do B, C, D in terms of A. Okay? Here, these ones, A is 1. If A is 1, therefore, what about C? What is? It is easy to solve here. Okay? That means, for instance, A is equal to 3C. A means 1. Therefore, C is equal to over C over 3 over 3. C becomes 1 over 3. Okay, C is equal to 1 over 3. Okay, here we have 2A is equal to D. 2A is equal to D. Therefore, A means 1. 2 times A is 2. Therefore, D is equal to 2. D is equal to 2. Okay. Here, 3B is equal to D. Here, 3B is equal to D. D means 2. Okay? Therefore, 3B is equal to 2 over 3 over 3. B is equal to 2 over 3. The value of B is 2 over 3. Okay, what is remained? We solve for A, C and B, C and D. Okay? Therefore, we can put the values. A means 1. This is 1. B means 2 over 3. Here, 2 over 3. Okay? C means 1 over 3. This one. D means 2. Okay? As I told you in the previous discussion, if one of the values of the coefficients of the algebraic method values is becoming fractional number, it should be converted into whole number or natural number just by multiplying its reciprocal or the denominator value is better. Therefore, what the denominator here is 3. Therefore, we should multiply all the values by 3 in order to convert the fractional numbers into whole number. Okay, therefore, all values 1 multiplied by 3, 2 over 3 multiplied by 3, 1 over 3 multiplied by 3, 2 multiplied by 3. Okay? Therefore, 1 times 3. This becomes what? 3. 3. A means 3 here. Here, 2 over 3 times 2 over 3 times 3. 3 means 3 over 1. 3 by 3, it becomes 2. Okay? 2 over 3, it becomes what? 2. Here 1 over 3. 1 over 3 multiplied by 3 means 1. Okay? This is if you are multiplying 1 over 3 by 3. 3 means 3 over 1. 3 by 3 cancel. And therefore 1 over 1 is 1. It becomes 1. C becomes 1. This 1 means omit it. Don't write 1 because it is understood. This is clear. And this one is 2 multiplied by 3. It becomes 6. 6. Now you can count. Barium 3 is the reactant. Barium 3 is the product.
Chlorine 3 times 2, 6 in the reactant. Chlorine here 6 times 1 is 6 in the product. Potassium 2 times 3, 6 in the reactant. Potassium 6 times 1, 6 is the product. Okay, phosphorus 2 times 1, 2. Phosphorus 2 times 1, 2. Oxygen 2 times 4, 8. Oxygen 2 times 4, 8. Yeah, the equation is balanced. Okay, this is the lesson. Okay? just ይሄንን የተማራችሁትን በአማርኛ ደግሞ ትንሽ እስቲ ልግለጽላችሁ። ኦኬ ምንድነው የሚለው ይሄ አልጀብሪክ ሜተድ አልጀብሪክ ሌተሮችን ሌተር ኤ ቢ ሲ ዲ ሌላም ነገር ቢኖር ኖሮ እዚህ ጋር ኢ ያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኮኤፊሺየንት እናደርጋለን ማለት ነው። አልጀብሪክ ሌተርን ኮኤፊሺየንት እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ስናደርግ እዚህ ደግሞ የአተም ሲምቦሎችን ወደታች እንደዚህ ሊስት ዳውን እናደርግና ለእያንዳንዱ ሲምቦሎች ኢኩዌሽን እንሰራለን። እንዴት ነው የፎስፎረስን ኢኩዌሽን የምንሰራው? በራይታንድ ሳይድ በኩል ያለው ፎስፎረስ ሳብስክሪፕቱ 1 ነው። አንድም በኤ በኮኤፊሺየንቱ እናባዛለን። ኢኳል እንልና ኢኳል ማለት ይሄ ቀስት ነው። ኢኳል ማለት በፕሮዳክት በኩል ያለውን ለማምጣት የግድ ኢኳል ብለን ነው የምናመጣው። ኢኳል እንላለን። ፎስፎረስን ነው አሁን የምናየው። ስለ ፎስፎረስ ስለሆነ የምናወራው ፎስፎረስ አንድ ነው በፕሮዳክት አንድ ጊዜ ሲ አንድ ሲ 1 ሲ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ፊኒሽድ። የፎስፎረስ ኢኩዌሽን በዚህ መልኩ አለቀ። የክሎሪን ኢኩዌሽን ደግሞ ክሎሪን 5 times A 5A ነው ኢን ዘ ሪአክታንት። እዚህ ጋር የለም ሌላ ክሎሪን። ስለዚህ ወደ የት እንሄዳለን? ወደ ፕሮዳክት። እዚህም የለም እዚህ ጋር ብቻ አለ 1 times D 1D is equal to 1D ማለት ነው። 5A is equal to 1D ነው ክሎሪን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ኢኩዌሽን ደግሞ በፕሮዳክት ላይ በሪአክታንት በኩል 2 times B 2B አለ 2B። ሃይድሮጅን በፕሮዳክት በኩል እዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር ያለን ሳብስክሪፕቱ 3 ነው 3 times C plus 1 times D እናደርጋለን ማለት ነው። 3 times C plus 1 times D። ኦክሲጅን በሪአክታንት አንድ ነው አንድ ጊዜ B 1B። ኦክሲጅን በፕሮዳክት 4 አለው 4 times C 4C። በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ምን አሳምፕሽን ስንሰጥ ሁሉ ጊዜ A የመጀመሪያው ሌተር 1 ብለን እንሰይማለን። 1 A 1 ነው ካልን 1 is equal to C ማለት ነው። 1 equal to C means C is equal to 1 ማለት ነው። በሌላ አባባል AC value 1 ነው ማለት ነው። ፊኒሽ። በዚህ መልኩ አስቀምጠን ያ ከሆነ 5 is equal to D ካል 5A ማለት 1 ነው ካል 1 times 5 ማለት 5 ነው። 5 is equal to D. that means የD value 5 ነው ማለት ነው። የD value 5 ነው ማለት ነው። ኦኬ የኦክሲጅን ኢኩዌሽን ይሄን እንተው ለጊዜው፣ ምክንያቱም ይሄ ቀለል ስለሚል በቀላሉ ባጭሩ ለመመለስ ይሄ ነው እንጂ ይሄም ያው ነው የሚያመጣው መልሱ አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ግን እዚህ ጋር ሲ አንድ ነው ከኤ ጋር እኩል ስለሆነ ብለናል። አንድ ጊዜ 4 ነው። 4 ማለት የቢ ቫልዩ ነው ማለት ነው ቢ። ስለዚህ ቢን 4 እናደርጋለን፣ ኤን 1 እናደርጋለን። ሲ አንድ ነው because ከኤ ጋር እኩል ስለሆነ ዲ 5 ነው ካልኩሌት አድርገን። ስለዚህ ሃይድሮጅን 5 times 1 5 ሃይድሮጅን እዚህ ጋር 3 ሃይድሮጅን አለ 3 እና 5 8 እዚህ ጋር 4 ጊዜ 2 8 ኦክሲጅን እዚህ 4 ጊዜ 1 4 ኦክሲጅን እዚህ 1 ጊዜ 4 ፎስፎረስ 5 ክሎሪን 5 እዚህ ጋር ክሎሪን 5 ጊዜ 1 5 ፎስፎረስ 1 እዚህ ጋር ፎስፎረስ 1 ፊኒሽድ። ኢኩዌሽኑ በዚህ መልኩ ባላንስ ተደርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲ ስንመጣ ዚንክ ናይትሬት ዲኮምፖዝ ያደርግ ወይ ዚንክ ኦክሳይድ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን ይፈጠራል። አሁን እዚህም እንሰይማለን A B C D ብለን እንሰጣለን ማለት ነው ኮኤፊሺየንቱ። እዚህ በኋላ ዚንክ 1 ነው 1 times A 1A በሪአክታንት በኩል። በፕሮዳክትም ዚንክ ሳብስክሪፕቱ 1 ነው 1 times B 1B A is equal to B። ኦኬ የናይትሮጅን
in the reactant አንድ ውስጥ አለ ውጭ ደግሞ ይሄ ሁለት ያበዛዋል 2 times 1 2 ነው 2 ሲባዛ በ2a 2a ይሄ በሪያክታንት በኩል ያለው ናይትሮጅን ነው በፕሮዳክት ስንሄድ 1 times c 1c ነው ናይትሮጅን 1c means c ማለት ነው ኦክሲጅን ደግሞ ኦክሲጅን 3 times 2 6 6 times a 6a በሪያክታንት በኩል 6a ይሆናል በፕሮዳክት በኩል እዚህም 3 ቦታ አለ 1 times b 1b plus 2 times c 2c ይሄ ፕላስ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፕላስ ማለት ነው 2 times d 2d ይሄው ነው ፕላስ በዚህ መልኩ አለቀ ማለት ነው እህሳ ከዚህ በኋላ ኤን አስዩም እናደርጋለን 1 ብለን እንሰጣለን ኤ 1 ከሆነ ቢ 1 ነው ማለት ነው ኦኬ ኤ 1 ከመጣለን ቢ 1 ነው ማለት ነው because እና ቢ አንድ ስለሆኑ በዚንክ አንፃር ስናያቸው ማለት ነው ኦኬ ይህ ከሆነ ናይትሮጅን ላይ ደግሞ ስንሄድ ይሄ 1 ነው 1 times 2 is the value of c ማለት ነው የc value 2 ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማለት ነው that is c is equal to 2 ማለት ነው ኦኬ ይህ ከመጣልን አሁን የቢን አግኝተናል የቢን አንድ ብለናል አንድ ሲንም ካልኩሌት አድርገናል 2 times 2 4 ማለት ነው ይሄ ዲን አላገኘንም ገና ስለዚህ ይሄና 1 plus 2 times 2 4 እና 1 5 እዚህ ጋር 6 አለን because 6 ጊዜ 1 6 ጊዜ 1 6 ስለሆነ 6 ይሄን 5 ወደዚህ ስናመጣው -5 ይሆናል -5 ማለት 6 5 is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው ማን ይቀራል ይሄ 2d እንዳለ እናወርደዋለን ኦኬ እዛ በኋላ አንድ ይሆናል 2d አሁን የዲን ቫልዩ ለማግኘት ኦቨር 2 እናደርጋለን እዚህ ጋር 2 by 2 ይጣፋል d ይቀራል d ማን ይቀራል d is equal to 1 over 2 ይቀራል ማለት ነው d is equal to 1 over 2 ይሆናል አሁን የd ቫልዩ 1 over 2 መጣ አንደኛው ኮኤፊሺየንት ፍራክሽናል ነምበር ከሆነ ያንን ነምበር ወደ ሆል ነምበር ወይም ወደ ናቹራል ነምበር ለመቀየር የዚያን ዲኖሚኔተር መጠቀም አለበት ማባዛት አባዝ አድርገን መጠቀም አለበት ማለት የዚህ ዲኖሚኔተር 2 ነው ስለዚህ ይሄንን ቁጥር በ2 ስናበዛው ወደ አንድ ሙሉ ይቀየርልናል ይሄ ማለት ነው 1 over 2 ሲባዛ በ2 ይሄ አባዝ ይሆናል ይሄን ብቻ አይደለም ያባዛልን ይሄ ሁሉ ቁጥር ሁሉንም የኤንም የቢንም የሲንም ማባዛት አለበት ሁሉም እኩል እንዲያደርጉ ወይም እንዲያድጉ እንዲተልቁ ወይም እንዲበዙልን በኩል መጠን ይህቱ should be multiply ሁሉንም ማባዛት አለበት ስለዚህ 2 ሲባዛ በአንድ ሁለተኛ ማለት 1 ነው ይሄ የሲ 2 ነበር በ2 ስናበዛው 4 ይመጣል የቢ 1 ነበር በ2 ስናበዛው 2 ይመጣልናል የኤም 1 ነበር በ2 ስናበዛው 2 ይመጣልናል ስለዚህ ኤም 2 ቢም 2 ይሄኛው 4 ይሄኛው 1 የዲ 1 ነው አድርገን ስንቆጥራቸው አተሞችን እኩል ናቸው ተመጣጣነዋል ማለት ነው ቲስ ኢኳል ሚንስ ባላንስድ ሆነ ማለት ነው ዚንክ 2 ነው እዚህ ዚንክ 2 ነው ናይትሮጅን ይሄ 2 ጊዜ 2 4 ናይትሮጅን አለ እዚህ ጋር 4 ጊዜ 1 4 ኦክሲጅን እዚህ ጋር 2 ጊዜ 2 4 ጊዜ 3 12 እዚህ ጋር ኦክሲጅን 2 እዚህ ጋር 4 ጊዜ 2 8 እና 2 10 እዚህ ጋር 2 እና 10 12 ኦክሲጅን ፊኒሽድ በዚህ መልኩ ባላንስ አደረግን ማለት ነው ኦኬ ወደዛኛው ጫፍ ስንሄድ በሚቀጥለው ፔጅ ስንሄድ ማለት ነው ኦኬ what we are going to focus is just balancing of the decomposition of glucose okay glucose ነው የምናየው ግሉኮስን ስናይ ከኦክሲጅን ጋራ በርን ሲያደርግ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ነው የሚባለው በሰውነታችን ይሄ ግሉኮስ እንደዚህ ሲዋሃድ
ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝና ወተር ቬፐር ላይብሬት ያደርጋሉ ኤ ቢ ሲ ዲ ብለን እንሰይማለን አሁንም ከዛ የካርቦንን ኢኩዌሽን እንሰራለን የሃይድሮጅንን ኢኩዌሽን እንሰራለን የኦክሲጅንን ኢኩዌሽን እንሰራለን ማለት ነው እያንዳንዱ ስንሰራ የካርቦን ኢኩዌሽን ማለት ይሄ ነው 6a ይሆናል ካርቦን በፕሮዳክት 1 times c 1c 6a is equal to 1c ማለት ነው ሃይድሮጅን ኢኩዌሽን 12 times a 12a is equal to hydrogen here 2 times d 2d የኦክሲጅን ኢኩዌሽን ዘሪያክታንት እዚህ ጋር አለን እዚህ ጋር ሁለት ቦታ አለ 6a plus 2b ነው የሚሆነው 6a plus 2b the product oxygen 2 times c 2c እዚህ ጋር 1d 2c plus 1d 2c plus 1d ብለን ሰራለን ማለት ነው አሁን a assume እናደርገው 1 ነው a assume 1 ስናደርገው c ስንት ይመጣልናል 6 ይመጣልናል ለምን 6 times a ማለት 6 times 1 ስለሆነ 6 times 1 means 6 6 is equal to c ማለት ነው finished okay ያ ከሆነ አሁን የb እና የdን ካልኩሌት ማድረግ ቀላል ነው አሁን እዚህ ጋር 6a የኦክሲጅን ኢኩዌሽን 6a plus 2b is equal to 2c plus d ብለናል ኦኬ እዚህ ጋር d ቀድመን ሰርተናል እዚህ በዚህ ሳይድ ኦኬ that is ይሄ ማለት ነው 12 is equal to 2d ስለሆነ በሃይድሮጅን ኢኩዌሽን አማካይነት አሁን a1 ናት 12 is equal to 2d የዲን ቫልዩ ለማግኘት ኦቨር 2 ስናደርገው d is equal to 6 ነው የሚመጣልን d 6 መጥቶልናል ኦሬዲ ስለዚህ b ለማግኘት በዚህ ኢኩዌሽን እንሰራለን እዛ ጋር 6 plus 2b equal to 12 plus 6 እንላለን 12 ለምን መጣ c 6 ስለሆነ 6 በ2 ሲባዛ 12 ስለሚመጣ ነው የዲ ደግሞ 6 ነው እንዳለ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ኦኬ እዛ በኋላ ማለት ነው ምን እናደርጋለን ይሄ 18 ይመጣልናል ይሄን 6 ወደ ቁጥሩ ወደ 18 ስንወስደው ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ይመጣልናል because ከኢኳል በኋላ ቁጥሮችን ትራንስፈር ስናደርግ ሳይናቸው ይቀየራል ኔጌቲቭ የነበረው ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄ ሊኒየር ኢኩዌሽን በማትማቲክስ የተማራችሁ ትምህርት ስለሆነ ማስታወስ አለባችሁ ኦኬ ስለዚህ ይሄ 2b እንዳለ ይወርዳል 18 - 6 12 ይመጣል 2b is equal to 12 የbን ቫልዩ ለማግኘት ኦቨር 2 ስናደርገው b ስንት ይሆናል 12 ኦቨር 2 means 6 ማለት ነው finished በዚህ መልኩ እንደገና ሲሞክሯቸው ቁጥሩን ተክታቸው እያንዳንዱን ካርበን በግራ በኩል ያለው እዚህ ጋር a ነበረ 6 ነው ካርበን በዚህ በኩል 6 ይሆናል ሃይድሮጅን 12 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር 6 times 2 12 oxygen እዚህ ጋር 6 plus 6 times 2 12 12 plus 6 18 እዚህ ጋር oxygen 6 times 2 12 12 plus 6 times 1 6 6 plus 12 18 finished the equation is balanced የመጨረሻው h ነው ሌሎች ቀለል ያሉ ስለሆኑ እያልኩ ነው አሁን ቤሪየም ክሎራይድ ከፖታሲየም ፎስፌት ጋር ሲዋሃድ ቤሪየም ፎስፌት ፕላስ ፖታሲየም ክሎራይድ ይፈጠራል ብለናል ከዛ a b c d ብለን ሰይመን ሰራን አሁንም ይሄ a ነው ይሄኛው b ነው ይሄኛው c ነው ይሄኛው d ነው ብለን የሰራነው ማለት ነው finished ስለዚህ 1 times a 1a ነው ቤሪየም በዚህ በኩል 3 times c 3c ብለን እናስቀምጣለን ክሎሪን 2 times a 2a chlorine here 1 times d 1d chlorine 1d is equal to 2a potassium here in the reactant 3 times b this is b 3 times b 3b potassium the product 1 times d 1d 3b is equal to 1d okay phosphorus in the reactant as 1 times b 1b no phosphorus in the product 2 times 1 2 times c 2c 1b is equal to 2c oxygen equation here 4 times b 4b you know oxygen here 2 times 4 8c በዚህ መልኩ ኢኩዌሽኑን አስቀምጠናል ከዛ በኋላ assume a is
3 I mean a is 1 ብለን ሰራን n ሁሉ ጊዜ 1 አድርገን ማስቀመጥ አለብን ከዛ በኋላ 1 is equal to 3c over 1 I mean 3c ይሆናል 1 is equal to 3c ይሆናል ማለት ነው 1 is equal to 3c ከሆነ 1 is equal to 3c ከሆነ over 3 ስናደርገው ምን ይሆናል ኦኬ 1 is equal to 3c ከሆነ የሲኑ ለማግኘት የሲኑ ቫልዩ over 3 እናደርጋለን ይሄም ይቀራል ማን ይቀራል c is equal to ማን c is equal to 1 over 3 ይመጣል ማለት ነው finished በዚህ መልኩ ነው c 1 over 3 ሆነ d 2 ነው የሚመጣው b ደግሞ የbን ካልኩሌሽን እናደርግ እዚህ b ይሄ ነው ለምሳሌ b is equal to 2 times c ማለት 1 over 3 ማለት ነው ኦኬ 1 over 3 ከሆነ 2 times 1 2 over 3 ይመጣል b is equal to 2 over 3 ማለት ነው አሁን ዲኖሚኔተራችን 3 ነው እዚህም 3 ስለዚህ በ3 ሁሉንም በ3 ስናበዛው ወደ ሆል ነምበርነት ይቀየርልናል ማለት ነው ስለዚህ c በ3 ሲባዛ ለምሳሌ 1 ይመጣል c ይሄ ማለት ነው ይሄ 1 ይመጣል 1ን መጻፍ ያስፈልገናል ቢሳ b ይሄ ነው በ3 ስናበዛው 2 ይመጣልናል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው 2 ይመጣል ስለዚህ ይሄኛውን b 2 እናደርጋለን ማለት ነው n አንድ ነበረ በ3 ስናበዛው 1 times 3 means 3 ይሄ 3 ይመጣል ማለት ነው a ማለት ይሄ ማለት 3 ba cl2 ማለት ነው finished ማን ቀረነ d dን በ3 ስናበዛው 2 ማለት ነው በ3 ስናበዛው 6 ይመጣል 6 kcl ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢኩዌሽኑ ተመጣጥኗል ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡ የቀረው ካለ ሊሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ አስተያየት ካላችሁ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አባትረሱ ጥሩ ነው ኦኬ አይጎዳችሁምና እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ያበረታታል ማለት ነው ኦኬ